You have a goal, but you're not believing that goal is possible. ஏன் நீங்கள் procrastinate பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணுறது. Thinking is the most toughest job. Why you are procrastinating? Ask yourself this tough question. See, if you define the problem correctly, solution is almost easier. Problem என்ன அப்படின்னா you don't know what is the problem. That's the problem. If you fail to plan, you will be planned to fail. Every 1 minute of planning will save you 10 minutes of your time. இதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களாம் ஒரு மாசத்துல பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு நாளில் பண்ணிடலாம். Multitasking is a myth. You can only multiply your results through subtraction. நான் என்னுடைய வேலையை எப்போ பார்த்தாலும் தள்ளி போட்டுனே இருக்கேன், லேசியாக இருக்குது, ஒன்றும் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல, எப்போ பார்த்தாலும் நான் ஒரு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டாகவே இருக்கேன், ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர், லேசி அப்படின்ற லாங்குவேஜெலாம் உங்களுக்கு நீங்களே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். நானும் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு திங்க் பண்ணியிருக்கேன், நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர், ஒரு லேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை. ஐ ஓவர் கம் தட் ப்ராப்ளம். I'm going to show you personally how I overcome that situation. Let's get into the video. See, before I talk about procrastination, there is a fundamental rule you got to understand. Secret number 1 என்ன அப்படின்னா, இந்த சீக்ரெட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாவே ஆல்மோஸ்ட் இமீடியட்டாக வெளில வந்துடலாம். திஸ் இஸ் த ரூட் காஸ். ரூட்டை கரெக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஃப்ரூட்டை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ரூட்டை கரெக்ட் பண்ணாமல் நம்மளால் ஃப்ரூட்டை மாற்ற முடியாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் யுவர் procrastination? That's the first secret. You got to identify the reason why you are procrastinating. Say for example, the reasons could be maybe you don't have a clear goal. கோலே இல்லை அப்படின்னா வேலை செய்ய மாட்டோம். Without goal, there is no focus. Without focus, there is ideally a distraction. So no goal, no focus, so your distractions. You don't know what you need to do. That could be the reason. Or உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியும், ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மேபி you are not believing that goal is possible. Maybe you think, oh, this is very very hard. It's a belief problem. You have a goal, but you're not believing that goal is possible. You don't believe in yourself. You don't believe this is easy. You don't believe you can do this. Okay, that's a belief problem. Okay, that's a mindset, attitude. Or you believe in that. You have a goal, you believe that goal is possible. Maybe you don't have a skill. Maybe you don't have knowledge to do that. Knowledge, skill illa appadina you got to understand it. So see, the formula is very very simple. ஏன் நீங்கள் procrastinate பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணுறது. ஏன் பண்ணுறேன்னே தெரியல அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சிக்கனுக்கு எப்படி வந்துட்டு கழுத்தை வெட்டி விட்டா கண்ணு மூணு தெரியாமல் சுற்றி வரும், அதே தான். இதை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் யூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் யுவர் procrastination ஃபார் எவர். பட் இதை சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரை ஆஃப்டர் tactic after tactic, strategy after strategy, secret after secret, but you will still be in the same place. I don't want you to be in the same place. I want you to think deep, because this requires a thinking time. Thinking time பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் இதை பண்ணவே மாட்டோம். Thinking is the most toughest job. We avoid thinking. We don't want to spend time with ourselves. But if you want to solve the procrastination problem forever, you got to start thinking. So the question is, why you are procrastinating? Ask yourself this tough question. Is that I don't have a goal? Or is that I have a goal but I don't believe in that is possible, or I can do this, whether I don't have a skill or whether I don't have knowledge? See, if you define the problem correctly, solution is almost easier. என்னுடைய மென்டர் சிகேஆர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா you don't know what is the problem. That's the problem. 80-20 principle applies. 80% of the solution always arrives when you know what is the problem. Solution is the easiest part. So that's the secret number 1. You got to identify the reason why you are procrastinating. Secret number 2, plan every day in advance. When I say plan every day in advance, நீங்கள் அதை வீக்லியாக பண்ணலாம், இல்லை டெய்லியாக கூட பண்ணிக்கலாம். டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கே அந்த டேவை பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டும் ட்ரைன் ஆயிரும், டியூன் ஆயிரும். ப்ளஸ் நீங்கள் போனோடனே ஓ இதை இன்றைக்கி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் பி ஃபோக்கஸ்ட். வித்தவுட் பிளானிங் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி ஃபோக்கஸ்ட். இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான், யூ வில் பி பிளான் டு ஃபெயில். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், எப்படி உங்களோட டேவை பிளான் பண்ணுறது முன்னாடியே. நான் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லியாக பிளான் பண்ணி நான் டெய்லி பிளான் பண்ண மாட்டேன். ஸோ பிளான் யுவர் டே ஆர் வீக் இன் அட்வான்ஸ். That's the secret to be more productive, to avoid procrastination. நீங்கள் பிளான் பண்ணுறப்பே உங்களோட மைண்ட் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், எப்படி இதை பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This is the most underrated time management system, because every 1 minute of planning will save you 10 minutes of your time. So plan every single day in advance. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். இதை எப்போல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு போகிறேன்னா அப்போல்லாம் நிறைய பண்ணிடுவேன். நான் எப்போல்லாம் நான் வந்துட்டு பிளானே பண்ணாமல் போகிறேன்னா வேலையை தள்ளி போட்டுருவேன். இப்போயும் நடக்குது எனக்கு அதெல்லாம். I'm not saying I'm perfect. Whenever I have planned, I do consistently. Whenever I have not planned, I procrastinate. Very very simple. So it's better to plan your day in advance. Number 3, apply 90-10 rule for everything. 90-10 ரூல்னா என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு 80-20 ரூல் தெரிஞ்சிருக்கும். 20% of your effort will give you 80% of your results. What is the top 20% of your effort that will give you 80% of results? The same way, your 10% of activity will produce 90% of results. Usually அந்த 10% of activity என்ன அப்படின்னா your top 3 task. That's called law of 3. Top 3 task will produce 90% of your outcome.
You need to identify what is the top 3. That's the 90-10 rule. What is the top 10% of the activities that will produce 90% of the results? Remaining 90% of the task will produce only 10% of the results. You are not focusing on 10 things or 100 things. You are just focusing on 3 things that will move the needle. Number 4 is work in 2-hour to 4-hour chunks. Minimum 2-hour or 3-hour or 4-hour chunks. Work in large chunks of time. ஒரு வேலையை எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பிக் டாஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை முடிச்சுட்டு எழுங்க. அட்லீஸ்ட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதியாவது முடிச்சுடுங்க. இப்போ நான் பண்ணுறேன் யூடியூப் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 12 வீடியோ எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஒரு 5 to 6 வீடியோ ஒரே செட்டிங்கில் முடிச்சிடுவேன். முடிச்சு திக் போட்டு போயினே இருந்தேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் உட்காந்தா அப்படின்னா அனதர் செட் முடிச்சு திக் போட்டு பண்ணுவேன். ஸோ ஒர்க் இன் லார்ஜ் சங்க்ஸ் ஆஃப் டைம். அரை மணி நேரம் இதை பண்ணுறது, அரை மணி நேரம் வேறு எதுனா பண்ணுறது. நோ, டேக் ஒன் திங், big one, complete it or batch it and do it. Always work in large chunks of time. Put your phone in silent mode and just do it. இதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களாம் ஒரு மாதத்தில் பண்ணுறதை நீங்கள் ஒரு நாளில் பண்ணிடலாம். மற்றவங்க ஒரு வாரத்தை பண்ணுறதை நீங்கள் ஒரே ஒரு நாளில் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் ஐம் ப்ராக்டிகலி அப்ளைங் இட். இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்துட்டு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் 3 நாள் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த 3 நாளை வந்து ஒரே நாளில் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் மாதத்தில் 13 வீடியோ இருக்குன்னா ஒரே நாள் உட்காந்து எடுக்க ஆரம்பித்தேன். பேட்ச் ப்ரொடியூசிங் திங்ஸ். ஸோ தேட்ஸ் கால்ட் ஒர்க்கிங் இன் chunks of time. அதே மாதிரி டே டு டே அதை அப்ளை பண்ணுங்கள். எவ்ரி சிங்கிள் டே டாப் 3 டாஸ்க் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டாப் 3 டாஸ்க் வந்துட்டு 2 hours to 3 hours மேக்ஸ் ஒன் டே. ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் 2 hours, செகண்ட் டாஸ்க் 2 hours, செகண்ட் டாஸ்க் another 2 hours or 3 hours. That's it, day over. You don't need to focus on 100 things, just focus on top 3 things that will give you the maximum impact. Fifth secret, focus single-handedly. Single-handle every task. Do not multitask. Never ever multitask. Multitasking is a myth. That is the productivity killer. Always single task. இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, வீடியோ எடுக்கிறது மட்டும் தான் என்னுடைய வேலை. ஃபோன் பேசிக்கிட்டு நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா there is no focus. வேலை செய்கிறப்போ இமெயில் பார்த்துக்கிட்டோ பேசிக்கிட்டோ பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து that's a distraction. You can only multiply your results through subtraction. Do not add things. Focus only on one task. Because we are human beings are designed to do only one thing at a time. Multitasking is a myth. Multitasking is the enemy for productivity. Multitasking is very very different from ரோல் சேஞ்சிங். இப்போது நீங்கள் 2 மணி நேரம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போயிட்டு வேறு ரோல் பண்ணுறது வேறு. பட் ஒரே டைமில் 2-3 வேலையை பண்ணக்கூடாது. அதான் நான் சொல்கிறேன் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் தி 5 secrets to kill your procrastination forever. Whatever applies for you, just go and take it and apply it. Tell me in the comment box, நீங்கள் எந்த சீக்ரெட்டை அப்ளை பண்ண போகிறீங்க, எது நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத tell me in the chat box. Forget about everybody else, I'm just talking to you. மற்றவங்க மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து ரிக்ரூட் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. That anybody can do it. I want you to type in the chat box what is the one thing you are going to apply from this video. What is your one thing? Okay, type in the chat box. I will read each and every one of your comments and I'll respond to you back because I want you to win. That's my only thing. So now if you want to learn more about this time management things, watch my another video which I have recorded for you. That is 7 advanced time management frameworks for productivity. Click on that video and I will see you inside the next video. That's the ultimate when it comes to productivity and time management. Go for it, click on the link and watch that video. I'll drop the link below. Just click that video and you'll be redirected to that page. And I'll see you in the next video. Bye bye.